Kailasa, the COVID care production, participants enjoy live offering the temple-based ecosystem, serving the deities, doing the abhishekams, alankarams, offering the naivedyams, part and parcel of the living the lifestyle in the temples. And now we can see the various karaseva that they do. And you can see the celebrations, festivals. And you can see the Varalakshmi Puja at the Adi Kailasa. The participants are offering the puja. And the female devotees offering puja to Goddess Lakshmi and listening to the Mahima, the Katha. And recent Maha Ganapati celebrations at the Adi Kailasa. The participants made the Ganesha from the mud. You can see how the participants are made the Ganesha for the celebration. Join the COVID care protection centers and register now through the link below, https://kailasa.org/Kailasa care. Now, I would like to introduce all whatever you have heard, the Supreme Pontiff of Hinduism's contributions, reviving the temple-based ecosystems, adding to the solution, not only adding to the world peace, the solution to the pandemic, the joining the Kailasa's ecosystems and following in the teachings of the Supreme Pontiff of Hinduism. And the sovereign order of Kailasa worldwide, inspired and guided by the vision of the Supreme Pontiff of Hinduism to save lives. A one-of-a-kind humanitarian charitable services massively mobilized to provide protection and preventive COVID care in this testing time of global meltdown. Through its initiative, Kailasa has been consistently supporting people through free food banks, that is Annadan, free medical care, and many more services. The impact of mental disorders and lack of spiritual strength during a humanitarian crisis are often difficult to assess and inflict lasting damage. To assess this, Kailasa is offering spiritual programs, temple events, and spiritual healings online. Now, these services are the United Nations recognizes Kailasa's report on COVID-19 and multilateralism. Kailasa's recommendations on COVID-19 and multilateralism to be presented at the United Nations General Assembly and Human Rights Council. The Kailasa's report and recommendations on an international treaty on COVID-19 got accepted and published by the United Nations. Surviving the highly contagious COVID-19, where the world is only as resilient as the least resilient country, and person requires the true multilateralism, governments, organizations, and people to collectively address the crisis. Kailasa has been successfully providing grassroots solid solutions in multifarious ways, including the providing sustainable community livings with the multi-layered quarantine, educating citizens on individual pandemic, leveraging best of different economic systems based on charity, barter, and money, providing food security and traditional Hindu medicine. These unique contributions have been recognized by the United Nations. You can see the report from their website, and also from their website, https://ohchr.org. And you can see the link projected
At the bottom of this page, this slide, you can click on that link and in the Supreme Pontiff of Hinduism's Facebook profile, you can find this link and find the full documentation. You can go through the documentation of the various suggestions were very well appreciated by the United Nations. So join the COVID care protection centers. Register now through the link below, https://kailasa.org/Kailasa care. The link again, https://kailasa.org/Kailasa care. Now we'll moving on to the next part of the segment after a very short break. காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி குண்டலினி உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும் சிவ பக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குரு பதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். யாதுமாகி நின்றாய் காளியே, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி. ஓம் 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 ஓம். காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி குண்டலினி உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும் சிவ பக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குரு பதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். யாதுமாகி நின்றாய் காளியே, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் காளி ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி. ஓம் 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 ஓம். காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம்
இறங்கி குண்டலினியில் உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும் சிவ பக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குரு பதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். யாதுமாகி நின்றாய் காளி, ஓம் காளி. ஓம் சக்தி, ஓம் காளி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி. ஓம் 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 ஓம். காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி குண்டலினியில் உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும் சிவ பக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குரு பதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். யாதுமாகி நின்றாய் காளி, ஓம் காளி, ஓம் சக்தி, ஓம் காளி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி. ஓம் 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 ஓம். காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி குண்டலினியில் உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம. சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மடமனு சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மடமனு எம்மையாகின்ற அருணை மலையான கருணையில் அருளவாராய் பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்யனே இறங்கி வாராய் தூணிலும் துருந்திலும் எனதுயிரிலும் நிறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இரு பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தூணிலும் துருவிலும் எனதுயிரிலும் நிறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தடைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து சிவமயமாக்கிடவா தரிசனம் காட்டில் கொடி தடை நாட்டில் நீரானே இந்நாட்டின் ராஜாதி ராஜனே சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மடமனு சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மடமனம். Pani zani zari 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 pani pama pama gaza. Pani pani zani zari 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 pani pama 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 pani pama 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 gaza. Pama 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 pani pama 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 zari 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 pani zani zari 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 pani zani zari 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 pani zani zari 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 pani zani zari 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 zari. மண்ணிலே மாண்டு போகும் நோய்களில் வீழ்ந்து போகும் எண்ணிலா பிறப்பெடுத்து துதிக்கின்றோம் கண்ணிலே நீர் வடிந்து தன்னிலை தேற்றி வந்து எல்லையில்லா உன் வடிவை துதிக்கின்றோம் மரம் காற்றாய் அலைத்தோடும் எனும் போதும் கைவிட மாட்டோம் இடைவிண்ணை தொடும் நேரம் நீயே பார்த்துக்கொள் காற்றாய் அலைத்தோடும் எனும் போதும் கைவிட மாட்டோம் இடைவிண்ணை தொடும் நேரம் நீயே பார்த்துக்கொள் சுடும் தீயில் விடும் தேகம் பதம் பற்றிடும் சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மடமனு சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மடமனு. காணல் நீரிந்த உலகம் என் நிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது காணல் நீரிந்த உலகம் என் நிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது என்னுள் வினா எழுகின்ற போது உன்னில் விடை இருந்திடும் அல்லவா வானம் மழை தடுக்கின்ற போது சேரும் மழை உடத்திடும் அல்லவோ நீக்கி வழியாக்கி உன்னை நோக்கி வந்திட அருளனை தருவாய் சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மடமனு சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மட
மடமனம் எம்மையாகின்ற அருணை மலையானே கருணையில் அருளவாராய் பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்தியனே விளங்கிவாராய் தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் இறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இமை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் இறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இமை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தடைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து சிவமயமாக்கிடவா உன் தரிசனம் காட்டில் கொடி தடை நாட்டில் நீதானே இந்நாட்டின் ராஜாதி ராஜனே சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாளும் மடமனு சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாளும் மடமனு சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாளும் மடமனு राजाधिराजाय प्रशक्यशालिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे नमे कामाय कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः சனதி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்றறிமலனடி போற்றி பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி சீரார் பெரும் துறை நம் தேவனடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி ஈசனே சிந்தை கவனம் நேசனே நீ வருவாய் ஒடு கனிகளை கொண்டு உன்னை பூஜித்தோ அருள் தருவாய் கலி என்னும் கடலினில் மூழ்கிட்ட எம்மை நீ கரம் வந்து காத்திட்டு கருணை பொய்கையில் அலர்ந்திட்ட அளவற்றம் போல உன் திருவடியில் வாண்டிட வாராய் அருணாச்சலனே நீ வாராய் அகண்ட ஜோதியனே வாராய் அல்லல் நீக்கிடவே வாராய் அகிலம் போற்றுகின்ற ஈசனே சிந்தை கவர்ந்த நேசனே நீ வருவாய் ஒடு கனிகளை கொண்டு பூஜித்தோ அருள் தருவாய் வந்தும் புகழ் பெறும் நான் வரை நாயகா மதியனில் இல்லை மதி உணராதவர்க்கு மதி உணர் செய்திட சூழ்ந்திட சேர நீ வருவாய் அகம் நந்திட மகிழ்ந்திட
நந்தனே சித்து அச்சித்தெல்லாம் முன்னாலே இயக்கும் முன்னாலே உந்தன் கண்டாலே சிகையில் அணிந்திட்ட மதியாலே மதியின் வழியாலே தெளிந்திடும் வழியாலே ஜீவன் முக்தி பெற விழைந்தோமே உந்தன் திருவடியில் தொழுதோமே ஆகினாய் கல்வியாகினாய் கேள்வி காண பதிலுமாகினாய் ஒளியாகினாய் மதுமாகினாய் மதுமாகி அருள்படி தரும் கல்வ விதைகள் தீர்க்கும் காசிநாதனே எங்கள் கல்வம் போக்கி எப்பயாலும் நேசனே ஏகாந்தமாக ஏக பாதம் தூக்கியே மதியாரை காக்க வேண்டும் நித்யநந்தனே ஈசனே சிந்தை கவர வந்தனே சனே நீ வருவாய் கதிகல சரணதை நோயே காட்டினவா அருணாச்சலனே நீ வாராய் அரண்ட ஜோதிகளே வாராய் அகிலம் போச்சிடவே வாராய் நித்யானந்தனே ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् I welcome you all with my love and respect. I welcome all the devotees, disciples, Sarvanyapita Kartas, Yajamans, Sarvavarityagi, sitting with us all over the world. Mantreshwaras, Vidyeshwaras, Ganeshwaras, Lokeshwaras, Astreshwaras, with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen. Conscious sovereignty becomes your reality just by spending your time and space to understand, cognize, realize conscious sovereignty. No other pre-qualification is required. Listen. You spent a lot of time and space in forgetting your conscious sovereign state. So at least 1% of the time you need to spend now. Listen, the time you spent to forget your conscious sovereign state, if it is 100 hours, now at least you need to spend 1 hour to remember your conscious sovereignty. You don't need to spend 100 hours again, because to bring ignorance, it takes a lot of time. To bring enlightenment, it doesn't take much time. It doesn't take same time. 1,000 years, your room was in darkness. You don't need 1,000 years to light that room. Just
One candle is enough. One lamp is enough. Lit. So, you need to spend at least 1% of the time, but you need to spend time and space. Be very clear. Listen carefully. With whatever you spend time, that will become part of you. For example, if I was sitting in India and spending time waging a stupid war imposed on me by these yellow journalists, and this actually in Indian yellow journalists they run pornography added with violence in the name of journalism. That's all. They just run pornography and violence mixed in high dosage and use celebrities as the characters and sell pornography material to common mass and keep the common mass in a very cheap, low standard of the mentality. That's all. So if I spent my time and space with them, waging war with them, by the time I am 50, even if I win the war with them, purpose of my life would have been defeated. Because I spent all my time on stupid war forced on me with the stupid people. And if I was there in India, they would have killed by now, either through the mob lynching. There are so many methodologies. They have a clear toolkits how to do this mob lynching, how they have done that. Two sadhus and his assistant in Maharashtra or Madhya Pradesh, I don't know, the Junakada sadhus, how they have been murdered. First, they told that this sadhus are child kidnappers. They spread the lies and false information and killed them. Fortunately, we know their identity and they are from a very well-known Akada and Mahants. And they have come just then to that area. They were actually crashing. So all that information
information was available, including the video of police handing them over to the criminals for murder, Palghar district, Maharashtra. This. So because we got so much of evidence, we were able to prove it is a lynching, mob lynching. So this incident, they failed. The Hindu-phobic terrorists, they failed in this incident. Investigation revealed the truth. But they have a toolkit, a very organized toolkit, how to make somebody look like antisocial and then take the law in their hand and kill. If I was sitting in India and waging this stupid war, even if I won, the purpose of life would have been lost. By 50, I'll be sitting with them. But surely if I was in India, I would not have been allowed even to live. That's the ultimate truth, the way it was going on and the way it is going even now. Anyone who revives that original indigenous, ancient, that enlightened version of Hinduism. See, Hinduism has multiple versions. In the modern day, the Christianized version, Islamized version, Westernized version, materialization, the materialistic version. Hinduism has multiple versions. Anyone who tries to live or revive the ancient, authentic, indigenous, enlightenment-centric Hinduism, the enlightenment version of Hinduism, anyone tries to revive or works for it, they are eliminated because they are the threat for people who are trying to dilute Hinduism by Christianizing it, Westernizing it, modernizing it, using it for political purpose, political advantages, using Hinduism for their materialistic advantages, all those vested interests. People who are interested in Hinduism for any reason other than Hinduism itself. For all of them, this indigenous Hindu enlightened masters are the threat. Anyone who touches, promotes the indigenous, enlightenment-centric, authentic, traditional, Hinduism, the enlightenment version of Hinduism, will not be allowed to live in India. They won't be able to live. You will be surprised. Recently, in Tamil Nadu, the government officials have ordered the kids of the parents, even along with parents, cannot do any of the Hindu rituals like firewalking or that, that, spear piercing in the tongue. It's a, it is 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 a, it
It's our family custom. I still remember when I was hardly able to walk, along with my mother and my Guru Kuppammal, I did the fire walking in Draupadi Amman temple in Thiruvannamalai. By the time I was 7, 8, I have done this spear piercing in my tongue, in my body, in my aunt's village, Kuvanur. My family was the head of a village called Chamundi, and my father's sister was married to a family who were head of the village called Kuvanur, and that village temple. There is a Shiva temple and Subramanya temple. In that temple, there is a festival. Still, I remember. I was taken to that festival and where I did that tongue piercing and even in the body, that piercing. It's a family tradition, indigenous lifestyle. All this has so much of benefits to make the child immune to physical, mental pains. It's a very powerful way of training. Now, in Tamil Nadu, they passed an order. No children, even along with parents, will be allowed to do any of these rituals. How much all this has done good to me, I know. Fire walking, this Alagu Guttudal, all this, how much good it has done to me, I know. After some time, almost I became addicted to all of it. I started enjoying it so much. Everywhere, wherever, whenever it is possible, I'll start go and attend those rituals and those temple functions, festivals. In India, we have the tradition of invoking Mother Parashakti in children. And those kids, not only they walk on fire, they dance on fire, and they give Arulvaku. All these traditions, I don't want to utter from my mouth. Just by one order, over. In the name of human rights. So, now, what will happen? Already, like now, this present generation, how the kids are, give them gadgets, 24/7, they will be addicted. By the time they are 13, having boyfriend, girlfriend, breakup, bestie, all this, they already know and they are going through it. They are experiencing.
By the time they are 15, already two boyfriend or two girlfriend break up, and 16, depression, psychiatric drugs. So this is the human rights. All the indigenous practices are destroyed. Kids are forced